hawa ndio naenda kuget. Aseme my first manifesto ni kufungua jela ya politicians. Yeah. Ukipatikana tu ni corrupt hata kidogo ama unuke tu corruption. Jela ya politicians, unaelewa? Yeah. So nataka ache, I wish wasoko katikati yake wasimbembeleze. Unaelewa? Wamwambie tu ukweli, bro, wacha ujinga. This is what is going to happen. Unapigwa mawe, unaamuka, unapanguza damu, unafunga na kitambaa. You know, men do not have to show such emotions when you're making serious decisions. You really have to be heartless. You really have to be constant. And you really have to work with facts. We don't work with truth. When it comes to courts, we don't work with truth. Your truth has to concur with my truth, underline it as a fact, and then make decision. But ours only make two emotions. Unaona ule mwenye the owner of the motion alikuwa anaulizwa maswali anaanza kukasirika. Akidhura Kindiki. That guy is going to do nothing. Ask me why. Amefanya nini kuhusu hizi mavifo tumeona? Angalia the Shakahola thing. The guy was just making trips and like Casmuel waiting for the cameras. We are following up. We have found this. It is we are. No, bro. You know, I was like, to some extent kidogo niulize President Ruto. Yep. Wewe unajua obvious, mimi siwezi sema najua constitution sana. Yes, amekuwa impeached. Now, will we expecting maybe him to get back very soon ama law inasema aje kulingana na impeachment? Huyo kama huyo kimemramba. Impeachment bro. Impeachment is worse. Hata heri ku resign ukam back. Lakini sasa venye amekuwa impeached hivi. Haya, sasa kama una watch hii and so umesubscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Welcome to my YouTube channel. My name is Martin Dean, and of course guys, welcome to another episode of Friday. This is Friday and we are hanging up with Truthwatchdog guys. Vitu mingi zime happen, mambo mengi yanaendelea ku happen, na pia yeye pia unfortunately kuna accounts zake zimeenda because of covering 1 2 3 things. Tutakuwa napiga na straight tuambie amekuaje na vitu gani zina happen, allow to react kwa 1 2 3 things tumalize. Guys, if you haven't subscribed, make sure you're subscribing so that you may not miss any of these beautiful episodes. Truthwatchdog. Moja tule. Niko fiti. Uko aje? Mimi niko fresh, lakini sio fresh sana kwa sababu kuna watu kadhaa wameamua kuniharibia mtaji wangu, unaelewa? Mjini tutako kwa mtaji. Yeah. So nimepoteza kazi. Nimepoteza kazi yangu kwa kufanya what I'm supposed to do. Yes. So nimepoteza 2 of my YouTube accounts. Zilikuwa zina total up to around 90,000 subscribers, 90 point something subscribers. Alafu TikTok nimepoteza account zote 3. Yes. Kulikuwa na moja ilikuwa na 157,000, kulikuwa na yenye ilikuwa na 3.7,000. Alafu ya jana nilifungua account pia ilikuwa 3,800. Hiyo pia imeenda. So kuna wase TikTok wananireport. Na unajua TikTok ukireport msee account sana sana watakuwekea maybe kama fraud and stuff. Account zako zinakuwa pulled down wakireport wengi. Na the reason as to why I've lost my accounts, haijawahi happen hivyo. Sometimes unajua zile last time ilikuwa YouTube. Yes. Last time nilipoteza YouTube ya 54,000. Nikakuja nikapoteza ya 15,000. Sasa nimepoteza 93,000. Yes. So imeniuma 97 point something thousand. Nilikuwa nataka kufika 100 Gs. So TikTok ili happen hivi tangu nianze kusupport okay, si hata kusupport but to speak the truth about Morara Kebaso. Mato kuna swali ni approach. Wakanambia wewe niaje bro, kuna job hapa. Sio ni blogger, nikasema blogging ni tofauti kidogo but yeah, mi post vitu. So wakaniambia kuna 15 Gs inapeanwa. Wewe tu andike umse na hizi viti zake huwa na converse. Sasa mimi siko najua huyu msee like Morara, who is this Morara? Unaelewa? Nika create interest juu hapa kuna do bro. Tuseme tu kweli. Hapa kuna do. So nikashindwa huyu msee ni nani? So nikaambia lakini unajua lazima nifanye investigation. Wewe fanya investigation zako utapata kitu tunakwambia ni true. Unaona? So mimi nikasema kama ni true na nalipo kwanza au msee ana bahati. Then I started digging who is this Morara Kebaso. So after digging for like almost 3 days, umse sioni kitu yake mbaya. As in naizitafuta sioni, unaona?
manze mpaka na back 2000 years ago mpaka nashindwa hii 2000 yani year 2000 nashindwa mse ni story gani wananiambia Cheers alifungua viti lini, ni nani amegongwa. Sasa mimi nikarudi back nikamwambia seni aje, nataka mnipatie ma hints juu sigetu mse ameibia nani, complainant ako wapi, any transactions. Hakuna transactions, hakuna complainant. Mimi wananiambia ni post story wanipatie 7000 alafu upon posting ikipata more than at 100,000 nikamwambia mimi post stories zangu nikipost TikTok, that one you can be guaranteed, lakini siwezi lipwa pesa nusu. First you have to pay me fully, unaelewa, but you have to give me some evidence that Morara Kebaso actually has been conning people or conned people in the past. Unaona, wakashindwa kunipea. So mimi nikamwambia cheki, fanyagi stories za jaba hizi vitu, atufanyangi acting bro. Hii ni life ya msee, unaweka kwa nini, unaweka kwa line. So ukiniambia ni RBMC life yake juu wewe usikizane na yama muagree, wacha ujinga. So I decided to poa sana, I decided to speak the truth, na nikasema msee ako fiti, idea zake ziko poa, Wakenya msupportini, unaelewa. Na Morara Kebaso is just doing exposés. Yani yake unfinished projects. Yes, unfinished projects za gava. So mimi nashindwa chuki natokea wapi? Mbona mnipatie evidence, nipatie ni concrete evidence mse muone venye ataenda kesho. But there was none. So I think these guys are the ones who decided to group up and report my accounts because mimi nilitokea kwa Morara pale kwa koti, tukaanza kupatiana ideas, kukatokea ile chat sheet, tukapata dates ni wrong, tukatumia the same lawyers, tuka-update, waka overturn the nini. By the way, Morara kuchajiwa with any case, Zero. Ilikuwa thrown out. Unaona? So I think that participation and being there for that young man imefanya wasa wakafikiria omse nikana nilipa, ni kama I'm on salary. Bro, si yuko on salary. I'm not on anyone's salary, no one has employed me. I have employed myself. But now they have fired me. Mafans wangu najua sasa wako kwa giza, wanashindwa Truthwatchdog mbona post. The truth of the matter is I have lost all the accounts. Hata yenye nilifungua jana TikTok, hiyo pia asubuhi nimeamka nimepata imeondokea bro. So we can speculate that these people who have retracted their accounts or rather wamefanya nini zako zimepotea, like they are against Morara, right? Yeah, I am suffering as a result of supporting Morara's ideologies. Unajua Morara ni mtu, lakini idea zake zina make sense. Hivyo ndo nafaa kusupport msee. Ufai kumsupport kwa sababu nikimuona kama msee, hapa ndio itanilid kwa tribe. Nianza kusema afadhali Mluya akule, afadhali Mjaka akule, lakini si, unaona? But mimi naenda for ideas. What are your ideas? What is your vision? What is driving you? That which is in you, do we share common, grounds? Yes, for one, he's speaking the truth. He stands for the truth. And my name is Truthwatchdog. So there is no way mtu mwenye ananisupport kufanya kitu mimi ufanya, nitaenda against yeye na hakuna kitu yenye amefanya, unaelewa? So I have lost my TikTok accounts as a result of Morara Kebaso. Yes. Does he know that you are there for him maybe in these particular hard times? Anajua unamsupport kitu kama hiyo? Kujua anajua because we used to chat as well, but unajua mwanaume pia ufai kukua tu so much available, unaelewa bro? Kwa sababu saa zingine inaweza kuwa treated ni kama desperation, of which mimi sijai kuwa na hiyo. Ati afadhali nikuwe desperate kwa mwanamke. Mwanamke unajua kuna vitu zinako nazo anaweza akakupatia. Unaelewa? Lakini ati mwanaume unajibembeleza hapo hivyo. Unless you are gay. Unless you are gay, number one. Number two, wewe ni mtu wa kujipendekeza. Sipendi kujipendekeza. So I hope ataambiwa account zangu zimeenda. Mimi hata sitaki kumcall nimwambie bro account zimeenda, nilikuwa nataka unirepost. Mwenye akiona ina make sense, yeye mwenyewe ku come through for a brother, venye tu anaambiwa Kenya come through, then well and good. If he feels like he won't, also nita appreciate kwa sababu he never asked for my support. I just thought of he's doing the right thing and I stepped up. Yep. And I saw a comment somewhere. Someone was commenting saying that Morara is doing the best job, or rather we can say something that has never been done by any other person. Yes. And now let's get back to what he's exposing the unfinished projects, right? Yep. And you know that watu wengi sana wanashangaa after my explosive, what will now happen next? Maybe on your side, what can you say about that? Yeah, after the exposés, he's calling for accountability. Now the question the question here is, can you be that accountable? Ndio maana unachiki, we've been pushing him, form a political party. Hii mambo na partyless, sijui tribeless. Tribeless is good, but partyless, leaderless, no. Then it means you don't know what you want. Unaelewa?
What do you want? Because during back in the times of the biblical, you know, watu walikuwa wanasema Mungu tunataka representative. Sagoda akawambia kama mnitaki basi itabidi mchague your own leaders, and these own leaders watakuja kuwa wase wabaya, unaelewa? The same way tuko in politics nowadays. So hatuwezi kuwa leaderless. It doesn't make that sense, unaelewa? So Gen Z shouldn't be just a heir. Kama ni heir inafai kuwa na representative, like this is what Gen Z are saying. Not everyday shedding blood, unaelewa? So after this sisi tunampush like, can you step up ukue president so that we can hold you accountable? Why these projects that you exposed still even after being president they have not been, unaelewa? Because you need to get those culprits to book and make sure that these projects are done. Kama wase walilipwa wajue pale watatoa do. Kama ni mamali walinunua wakaenda kufungua ma offshore accounts, take that money back, put it into the projects that are supposed to be there. So the thing is, that's why we are asking him to have this party, which of course amefungua inaitwa Inject Party, and we hope that actually he gets serious, you know. For me nampush aache kukua ni kama content creator. Unaona? Ati yo siku 3 siku 2 hivi umepigwa, bro nasema ati I'll be taking a break. Hiyo kitu linisinya sana. Personally linisinya. Yeah, even I saw many reactions online wakisema hiyo ni ujinga sana. You're not supposed to show the weaker aspect of you, especially in political arena. Unaona? Aufai. Kami bro, mi nawaambia ukweli. Sijui nitadish nini the next month. Na nategemewa na wazazi, nategemewa na mandugu, nategemewa na one of the kids nimeadopt. I have adopted one girl. Tumekuwa na yeye since class 1. Na nimekuwa nikistruggle na yeye. Sasa sai sijui. Unaelewa? Niko na mzazi mzee, not mzee but mgonjwa tu. Mzee mgonjwa. Okay? Sina form. But I cannot come, you know, going on my knees, crying, showing weakness. So the same Morara needs to understand that politics has never been fair. In fact, if he wants to be a true leader, he needs to check how people who are called dictators. Most of these people who are called dictators are people who stood by what they believe in. They defended their people, unaelewa? Sasa Museveni anachukiwa. Sasa zile Museveni atadedi, utasikia wa Uganda wakisema vitu fulani, oh Museveni. Just like Mugabe died. And people are like, no, Muammar, alikuwa anaitwa Muammar Gaddafi. Alikufa. Oh, you please Muammar Gaddafi. You understand? So hatuna leadership, haina hiyo softness, haina hiyo atoke kwa content, hiyo kilia content creator, that one inafaa kwanza yeke chini kabisa. Akifanya project anafanya project kama hii itakuwa part of my manifesto. Unaelewa? First of all, easy government zimekuweko. Hii ndio imekuwa kifanywa. My first manifesto is, can we get back the money? Can we get back the assets that have been stolen? Unaelewa? So that's why I'm exposing them to be my first manifesto. The first one year, nataka mniulize manifesto yangu ni gani. Sio kujenga barabara. Hizo barabara zinafaa kuwa zilijengwa. Kuna pesa mahali ilichukuliwa. Hawa ndio naenda kuget. Aseme my first manifesto ni kufungua jela ya politicians. Ukipatikana tu ni corrupt hata kidogo ama unuke tu corruption. Jela ya politicians, unaelewa? So nataka ache, I wish wasoko katikati yake wasimbembeleze, unaelewa? Wamwambie tu ukweli, bro, wacha ujinga. This is what is going to happen. Unapigwa mawe, unaamuka, unapanguza damu, unafunga na kitambaa, unaenda forward. Hakuna kurudi nyuma. Alafu usijibu watu kama Miguna. These are tunaweza waita perennial failures. They have always been there. Talking, doing nothing. Umeelewa? Talking, doing nothing. You take your cases to court as a lawyer, you're supposed to follow up. You do nothing. Hafai kujibu tu watu kama Kasmuel. Wacha Kasmuel and election na suti. Unaelewa? Aende election na ngoza za vitenge huko hivyo. Hiyo mambo ya kujibu hawa say nini. Hata hiyo mambo ukichukua break, let no one know you've taken a break or something. Chini ya maji. Yeah. Hawa wanashtukia tu kuna plan B, kuna plan C. D na E na F. You have always to be ruthless at executing your ideas. Tunaona? Hata mi bro, mi najua watu wengi wanipendi kwa sababu nimekuwa consistent exposing the evil in society. Ningekuwa vuguvugu one day na side na madhambi alafu na kuja hivi, watu wa kutake serious. So Morara Kebaso needs to understand that apart from the vampire diaries, can you stop these vampires? What is the way forward? So now tell us the last question about Morara.
watu wanampush sana asimamie presidency. Na pia yeye mwenyewe anasema that I want to vie for this. Maybe do you support Morara's decision to maybe come 2027 he will be vying for president seat? I wish it could come earlier. You know, nowadays better the devil you do not know. Naelewa. Ama politicians wamekuweko hapo bro. Kila msee amekuwa kitu ahidi. Msee sikukuwa na power ya kufanya hivi. Like for instance our current president William Ruto. With all due respect. Huyu jamaa alikuwa anasema vitu mingi hazifanyiki kwa sababu hawasikizani na boss wake. Boss wake baadaye alikuwa huru. So sisi tukaamini wakati anakuja ata do exactly better than the boss. Akakuja hapo the first 1 year 6 months alikuwa ameahidi kwamba anataka kuunite the whole of Africa tukuwe na one coin backed by gold. Trust me bro, that would be a game changer in the world. See Kenya, in the entire world that would be a game changer. Then of a sudden tunaanza kuona msia ako na mashimo ine hapa tunashindwa kwani mseni remotely controlled ama what is happening, unaelewa? Then he changed of a sudden and now it is just like yani to amassing wealth to private individuals wealth mpaka watu wenye hata kwenda shule hata kuandika jina ni ngumu, as long as wewe ni mtu wetu uko wewe ni billionaire, unaelewa? So I would really support Morara very early in the morning. Okay, as long as he takes serious. If he's serious, I will really stand by him, and my vote I will cast Morara Kebaso. Reason being like, okay, sijakajua sana, but afadhali aka kashetani sijui kwa sababu hizi zenye tumejua ni wasi zimetufanya maneno. Unaelewa? Yeah, by the way I believed in Ruto. Mimi nilivotia Wajakoya. Niliamka saa 10 kuvotia Jakoya. For one, I smoke weed. And number 2, this guy had some crazy ideas which are practical. One, you smoke weed? Yes, I do. I smoke weed. Kava neza nishika? Iko sawa. Excessive consumption of weed is yeah, but I do, and I know many people do. So hiyo idea yake ya kupanda bangi, mimi nilikuwa nimefikiria kulease shamba. Bro, unajua unavyokuwa business minded, alafu haiuzwi hapa, so inamaanisha dola itakuwa juu. Unaelewa? So nilikuwa like, nikienda hivi Kitale kwa kichaka, nichukue weka kama 3 hivi. Ushakuwa billionaire. Unaona? Na hiyo hata si eti hiyo tu ni first harvest. Juu okay, mimi nishasoma hizo vitu kuhusu hizo mabangi, breeds of cannabis sativa zenye zinahitajika medically. So ningekuwa hata na watestie hiyo dawa kama iko konki iko fiti, una get, and then we get to export these things. If they are needed by Israel, they are needed by India, they are needed by China, they are needed by the US. You understand that our soils are so fertile and most of them are virgin. Tuko na a lot of lands zenye hatutumii. So mimi nilikuwa nimeona a great opportunity to call investors. Okay? Yes. So niliona ni kama tumelose opportunity, but me I voted in Wajakoya. Hata hiyo kusema kuuza makende ya fisi, some animals they breed a lot. So like hiyo maybe kuproduce in the laboratory uto makende to fisi and sell them to those whoever wachawi wa huko China. It was a good idea. But unfortunately we lost very early in the morning. And he turned out to be a little bit of a joker, which really disappointed me. Yeah, it really disappointed me because I trusted him, and I was like, Buda, unaingia hivi, tunakuja states, tunakuapisha na kindukulu. Hakuna atio, lazima hii kitu tupande. So anyway, let's get back to what is really happening in Kenya currently. The impeachment motion imekuwa since last week, and finally Gachagua, our president DP, was impeached jana. Finally, sahi ako out of government, kila kitu imekuwa stocked away. Like, Ebu, tell us, did you once ever in your life, or rather before, even after Ruto getting into politics, or rather getting into presidency, did you ever thought that this will happen? Not really as per se, but Rigathi was so much ruthless. Okay? He was so ruthless in terms of the tongue. You know, sometime Mato, huwa tunasema nani ni mbaya, lakini home is always home. So for him being a leader, he has to understand that Mount Kenya becomes home. And you don't throw shades. Because the moment you start throwing shades at a leader and you're a leader, now what about on the ground? Becomes even much more worse. Because our leaders ndio wamekuwa kifaitisha wase. Utapata Waembu wako na attitude towards Wakikuyu because of leaders.
Wakikuyu wako na attitude towards the Marians because of leaders. So the moment Rigathi alianza kujichimba yeye mwenyewe na Uhuru, then ali portray a very bad picture, unaelewa, and then alikuwa consistent to make sure that ana make Ruto happy na ana make Mulima believe that Ruto is the savior of the day. Unaget? So it's unfortunate that it has happened, but it's not unfortunate to me because all these guys are corrupt. Ile koti, the MPs themselves, we call them MPs for reason. They are all dirty. All. True. Tukafanya lifestyle audit. Bro. Hata afadhali Rigiji. Kuna wezi wengine ni maniacs. Yani aspoiba. Hayuko sawa. You understand? It's unfortunate that mnaenda kupatia mafisi. Hata hiyo Senate House. You know, I thought that anaitwa Alison Kingi ama Johnson Kingi ama ni nani? Alison Kingi. The Senate Speaker. I thought he would argue from the fact of the lawyers, because for sure huyu mtu ni mwizi sawa, facts, letter facts. Hao watu walivote Rigiji na to emotions, unaelewa. You know, men do not have to show such emotions when you're making serious decisions. You really have to be heartless, you really have to be constant, and you really have to work with facts. We don't work with truth. When it comes to courts, we don't work with truth. Your truth has to concur with my truth, underline it as a fact, and then make decision. But ours only make two emotions. Unaona ule mwenye the owner of the motion alikuwa anaulizwa maswali anaanza kukasirika. Unaona? But ni wewe umeleta hiki kitu bro. Ni kama umeambia msee, msee naamini ni mwizi na aliiba 1 2 3, alafu naambiwa okay, provide vitu zenye aliiba. Unaanza kuimba hapa. Unaimba kwa nini bro? So umesema ni mwizi? Yeah, let evidence. Shida iko wapi? Ndio hii. They had no proof, they had no names, they had nothing. So kutuma Rigiji home, hata wangejiambia, by the way, wacha to withdraw hii motion kwanza. Let us go do due diligence and come with the facts that hata hapa ifanyike nini, hawezi jitoa. Unaelewa? Hao watu wote na kuambia ni dirty. Wengine ni more dirty than Rigiji. Unaget? Unaona mzee alikuwa nini? Alikuwa traced back mpaka wanasema aliba food. Uko Laikipia. Alikuwa anafanya misappropriation of funds, vitu kama hizo. But enyewe, okay, misappropriation of funds. Which funds are these? How much are we spending of? And these companies, you're saying that, there is a triangle of companies which are doing the same thing. Okay, which same thing? Which same thing? They don't know which same thing these 21 companies are doing. So it was full of jokes. Both the Senate and the MPs, the Parliament, I was so much ashamed of myself that I voted in my MP, okay? I voted in my senator, and it is a disappointment that nilitumia fare kwenda Kakamega kuvoti na anaitwa Boni Khalwale. Mbavu zangu akia nani kumanina zangu. Umeelewa? Saa hii watu wanaiba gold huko Kakamega. Actually constituency yake Kolomani. The guy is not talking. Why? Probably is benefiting from it. Unaelewa? So I'm like, you are the first one to cast stones, guys. We should have hii kitu inafaa kwanza ingekuwa kwa nini? Ingepelekwa tu kwa court. In fact, impeachment haifai kuwa represented by parliamentarians. That is not the voice of Kenyans. We are over 40 million. Only 229 people participated. So what are you telling people that you are representing? Who are you representing? You're representing nobody. You understand? So it's so sad. It's a very sad situation that now unajua mtu mwenye atakuwa next hapo kama deputy. I think this is what is going to happen. Before even they take over, watakuwa threatened so much by the same person. Dare me. It is only 5 million. And I have billions of shillings to spend until the next election. You get? Just dare me, you see. Because hizi madeni wanaomba bro ziko wapi? Ziko wapi? Nani billions, we are talking of billions. Ziko wapi? Wanakopa tu akieka. So to MPs tunaletwa pale kila mtu 5M. We, huyu pia ni kama anataka kumea pembe. So hata kama nini tenda pale anaitwa nani huyu? What is the name of this? Kindiki. Kindiki. That guy is going to do nothing. Ask me why. Amefanya nini kuhusu hizi mavifo tumeona?
Angalia the Shakahola thing. The guy was just making trips and like Casmuel waiting for the cameras. We are following up. We have found this. It is, we are. No, bro. You know, I was like, to some extent, kidogo niulize President Ruto, can you give me this docket of security? I show you how things are done. Because, Mato, how can we, for 20 years, be chasing around sijui animal rustlers? Are you serious? Nothing serious is happening. Nothing serious is happening. Go get the leaders of those areas, jail them. Hata hakuna nini, nyinyi ndio mnafanda hawa vijana. Funga hawa. Find specific boys. Funga huko. Si eti ni story ya kesho. Shakahola, who was here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finya watu kidogo. Maandamano pia ilikuwa maaskari wanajulikana face to face, hawafanyiwi kitu. Mimi kwanza ningekuwa Kindiki ningeparade ama police officers. Na niambie wengine, you are here to provide service. We changed from force to service for a reason. But you people, it seems like you need to undergo again training. Because this is not what we asked of. Nalewa. This is not what we asked of you. So wewe, you will face the law on your own. The proof is there. Director of prosecutions, do your thing. Make sure these ones face the law. Niko sure wale mapolisi wengine wangejiuliza, before they take any, reckless actions or moves, they will be very careful because now the government will not stand with any rogue officer. But unfortunately, the officers have, I think even they have been promoted. And the police who are doing the right thing, inakaa wataka hapo watakula ngumu kama misheveve. Nona? So it's a sad situation, bro. Very sad for the country. We have ashamed ourselves through our leaders at the Senate and the Parliament level. Yep. And you get to know that in the Parliament, or rather the MPs, ni wengi sana, or the opposition party hold the large number of MPs into in Parliament. And at some point, do you think sisi wa Kenya tulijichimbia kaburi wenyewe? Ama because President Ruto akitaka kufanya kitu, karibu kila kitu yenye iko in favor of him inaenda through. So do you think at some point we made a mistake by electing those MPs? Ama? We've always been making mistakes, bro, due to tribal basis and also greed. Greed for little money. And also Kenyans don't know what they want. Matomi naweza kuambia wa Kenya wajui wanataka nini mbele ya Mungu. Unaona saini kasimama niwaambie this is my manifesto as an MP. Ndio kitu nataka kudu. And the reason as to why I think the sitting MP is doing nothing is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Watani support kwa kusema wacha ifike ni grao, bro. Wacha ifike grao. Unakuja unapata wasa nikwambia Truth tuko na wewe, ngoja uone. Tuko na wewe, bro. Wallahi, ai buda. Labda sasa watumade tu. Huko Kumbe usiku wasa walienda kanunuliwa pombe, kila mtu akapatiwa tao. Wasa wakamwashua na akachukua hata kura wakampatia. ID wakazichoma. Unaget? It's so unfortunate that Kenyans don't know what they want. And they don't vote as per credibility of an individual. As the records of what you've been doing needs to be the merit as to why you should be voted in. But angalia ma MPs wote. The only time wanaenda kupeana, unaona sasa tunaenda the 3rd year, tukifika the 4th year, utaanza kuona ndio tumeanza kurudi kufiaka kichaka. Alafu wanakuja wanachimba barabara, wanamwagia maji, wanaleta excavators na kanyaga, ikaonekana ni kama barabara inajengwa. Then wana disappear. You get? MP wa huku juzi hapa hivi amechimba barabara fulani hapo. Bro, hiyo barabara hakuna pale inaenda. Mbele ya Mungu. Hakuna pale hiyo barabara inaenda. But imepita tu hivi and that is it. Mamilioni ya pesa imeenda. As in from here mpaka pale kwa gate ndiye amechimba. Mungu moja. Na I'm like this person akisimama kura juu ya 500 atapita asubuhi na mapema. Sana. So Kenyans need civic education. I need to understand punch haiwezi kakufanya uvotie mtu 5 years. Ambia mzee kama anataka mvote. Mimi hata naweza ambia watu wenye wanataka kunivote in. Bro, mimi ni mwizi. Nenda kuiba hiyo pesa tushiriki sisi wote hapa. Nikipewa pesa hivi CDF. Wale watu wote yuko shule, I will do myself. Nakuja kutembea. Nijue hao watoto gani wanafukuzwa shule na mmenyamaza. Tunakula hiyo pesa na nyinyi. Tunaiweka hapa, tunafungua mashule zetu za county.
Unaona? Wachana ile hata ile government public schools. Government public schools zikuwe backed na county schools, public schools. So hii county yangu lazima tukuwe na shule za county. Na hizi ni free. Kila kitu ni gava. Unaget? Because there is a lot of money for education. Yeah. Kids are not supposed to be paying anything about education. What you just need to call in parents is to participate in the life of a child. Yeah. Unaelewa? Mambo na school fees sisi tumeketa. Mambo na chakula tumeketa. A parent, what you need is books. Make sure unanunua books, unapita through homeworks na watoto. Wacha tufanye something that is important. Create an environment that enables a child. Yeah. Utaleta hizo ideas, zitasikizwa, watakusupport kwa kushake kichwa, kesho asubuhi vote, Kithure Kindiki. And then waibiwe 10. Kiturande 10. Yes. So that is why I am insisting. Gen Z, go get your vote. Go get your vote. Kujo niambie uko na vote. Manzona ni bamba. Hiyo kura katalia. Hiyo ID yako. Shika hiyo ID. You must have it. Waseme 10,000 sawa. Tutachanga. Yep. But have your IDs. Exactly. That is the first step. Yeah. Tukimalizia the president jana like amekuwa amenyamaza sana hizi stories za impeachment, hakutaka kuguzia. Amekuja tu jana, I think ni leo asubuhi nimeona clip of him, a picture of him na Kithure Kindiki. Yeah. Akimonominate pale as the DP finally. Hebu tuambie, do you think President Ruto has been doing the right thing ama at some point he has failed as a leader? Honest answer, Ruto failed a long time ago. Okay? The first 6 months, that is something he did. Oh, he said. He never did. He said. But Ruto failed long time ago when he disrespected the previous president. But at least the previous president had a heart. Was a forgiving person. Unlike him. So it's like this thing had been arranged. Mzee alichezwa. Rigiji alichezwa. Unaona? Rigiji alichezwa tu from the word go, because you remember the two. One of them was supposed to be the deputy. Yeah. So Rigiji alikuwa na kashilingi. Na unajua, wacha nikwambia elections, hao watu wanaiba kwa sababu ya hizo elections. Elections do take a lot. A lot of money is used in it. Unaelewa? So akajua, wacha tuchukue huyu mzae. Atupatie kiti. Alafu baadaye tukiwa kwa hiyo kiti tutacheza. And Ruto said this publicly. Ruto said this publicly. Alisema. President Ruto said, if you can remember, kama kuna mtu ako na shida na Mkikuyu. Do you remember that statement? Ni sisi wa Kalenjin. Sisi ndio tuko na shida na Mkikuyu kabisa. But it reaches a point, ndio usaidike ufike mahali ambapo unataka, utahitaji huyu Mkikuyu. Ukifika hapo juu, pale unataka, sasa ndio unaweza kufanya ile kitu unatakana kufanya. So the president said, but the Kikuyu community, they are so blinded. Unaelewa? They are so blinded. This guy said everything. On hiyo time ndio angeambia President Ruto, no, wewe tunaona njia yako sio mzuri. But they supported him. They said, wewe uko sawa, huyu Ruto ameenda kutuletea mjaruo, mchawi. Uhuru ametuletea mshawi. Unaona? So the president said it. Ndio maana hata nakaa back na angalia anasema, but you guys like you kind of deserve it. Because you guys, if you saw how Rigiji was against any person supporting Uhuru, you would know that actually this guy hates Uhuru from the heart. So sahi, the price is being paid, but the guy said, okay? The guy said on media and they never listened. But it's unfortunate that we have that kind of a president. We have nothing to do about it, either to stop mpaka 2027 or also kama kuna MP pia kona balls ama senator kona balls achangamke andike impeachment against Ruto tuone. Because for sure that impeachment motion was President Ruto's motion. It wasn't for this guy. This guy was so confused. Exactly. He was confused, bro. Anauliza swali mpaka anasema, bro, sisi vitu tulikuwa tumesikizana. Si mzee alikuwa tulikuwa tumepangana hizi vitu. Wewe hizi maswali za nini? Kwani ama lawyer ni wagani? Sio wale. Unaelewa? So it's unfortunate. Yes, he has failed us and he's still failing us. It's sad. I think hata by the way kama kuna impeachment basi inafai kuwe like winini. Kama kuna impeachment ya deputy, just like we voted the two, they should give us a chance also to vote in a deputy that we want. Unaelewa?
So it's unfortunate that amechagua kama mtu kenye akifanya Ndio baba. Yeah. You know, when the president says this, I have to follow the laws of my boss. Going against my boss is not the way. I have held many offices. My second last question tumalize. Hii mambo ya impeachment imekuwa decision ilimekiwa kama DP ako hosi. Hatujui kama wengi wanasema ni game tunachezewa, alienda tu kupumzika nyumbani, wengine ako hospitali, hatujui nini ilifanyika. Do you think it was the wrong decision for the Senate to make the final decision kama jamaa kwa ugonjwa bado? I think it wasn't right from my side, despite the fact that he is guilty as they found it. Wasn't really right way, you know. We can postpone a day, no one dies, okay, and say, okay, so when we talk to the doctors, so when do you think this guy will be out of the hospital? Then out of the hospital, immediately we need you in our Senate Parliament so that you can come and defend yourself against these allegations. You understand? Unfortunately, somebody was in a haste to do things. To make it happen. Yes. And as you can see, Alison Kindiki seems like a good person, but pressurized person. So he's doing what his master wants him to do. Despite the fact you can see he's trying to show that a Kindiki, given a good president, this can be a very good senator. But given a bad president and pressurized, and now you can see, like ule Malala family yake ilikuwa kidnapped some time back. Just because he stood by the deputy president. So wewe ukiona vitu kama hizo hata wewe lazima uingie maji, unaona? So I am trying to understand the senators, I'm trying to understand the MPs, but these MPs are the ones I hate the most. These people, they do have the power because they represent us. If they decide that the president goes, you know? But they decided to play their games. It's all about my belly, mimi na mimi. Au wengine wanaweza ngoja kidogo, tukienda kufika hapa politics, tutaenda tumwage tumchele, unga ya kusiaga mahindi, then that. So for me wasn't the right thing to do. I felt so sorry for the old man and the assumption that he's not sick. Bro, nani upanga ugonjwa? Nobody. Unajua kama ungekuwa unapanga ugonjwa leo ndakonjeka, then tungesema huyu mzee alipanga hiyo ugonjwa. But saying that he pretended to be having chest pains and something like that, that guy looks sick. You understand? He looks sick. Hata akiwa hivyo tukiona venye anaongeaga unasikiaga the way mapafu yake anapiga. Unaelewa, probably he has a problem and it is something that everyone can see. So me I can't say that Gachagua alipanga ka ugonjwa, alikuwa anataka kuondokea ni janjezi. Of course Wakenya tunajijua. But you know most of the people who suspect this, they have been doing such things so they think everyone else does that. You understand? But it's unfortunate anyway that they decided to do that. Kama ingekuwa in my position ama in many Kenyans view, niko sure wangesema tuwapatie chance. Tumpatie tu chance, afanye nini? Ajitetee tumsikize. Yep. Wewe unajua obvious, mimi siwezi sema najua constitution sana. Yes, amekuwa impeached. Now, will we expecting maybe him to get back very soon ama law inasema aje kulingana na impeachment? Huyo kama huyo kimemramba. Impeachment bro, impeachment is worse. Hata heri ku resign ukam back. Lakini sasa venye amekuwa impeached hivi, siasa yake itakuwa kama ya nani? Itakuwa kama ya Sonko, siasa yake itakuwa kama ya Waititu. Unaelewa? Yaani mnaongeleanga tuko lakini hamna impact as individuals because mtu anaweza kuwa anataka rigiji lakini huwezi simama kama president because bounding by our constitution you can't vie for any seat. Yes, it's done. Like done. Yeah, amekanyaga. Hivyo na imeisha. Just any seat. No, you can't. Labda akwe president wa nyumba yake, aambie wife na atoi, nataka mnipigie kura, ajipigie kura kama baba watoto, akwe president. But by our current constitution, he's done. Like his political career finito. Okay, tumemaliza and who is this one leader you've seen him doing the great job? Like muliona nyewe hapa tulielect mtu wa maana sana. Kenyan wise, hebu tuambie mtu mgani muona amefanya kazi vizuri sana, give him credit. To my level best, ule mzee mwenye nimetembea kwa constituency yake nikaona kuna kitu alifanya.
Unfortunately, sahi sijui ni university, ni Kivutha Kibwana. That is the only guy that I remember. Right now, I'm seeing Babu Owino trying. Hiyo side yake. He's really trying something good, and I'm proud of him. And he's improving despite the fact alipiga mtu risasi ya haga. But work-wise, Babu Owino, I would go for Babu Owino if I was given a chance to. Also, Salasia, ubaya ni mchezo mingi, so much media thing. He has forgotten he's a leader. But mi mtu ningepea credit tu kabisa ni Babu Owino sahi. Yes, hakuna mtu mwingine anaweza fikiria. Hata ningevote MP kama niko huko, ningevote Babu Owino. Wow, asante sana. Maybe unaona watu wengi wanasema at some point we elected a dictator, like someone who is doing things according to his will. At some point, do you think dictatorship is in Kenya ama it is getting there? If we continue joking around, it's getting there. If we allow these MPs to think they are our gods, it's getting there. Recently, I saw somebody bringing the motion to increase years of presidency to 7 years. 7 years, yeah. That idiot, from where he represents, those people are supposed to have warned him. Like, they go, we want this one impeached. You're not representing us. But people are just like, ebu ajaribu aweke aone. Wataweka. Na itaenda. Na hakuna kitu tutafanya. It's supposed like say kama watu Sabina Chege is supposed to be out of the office because of the motion alileta ile ya chakula, sijui kipanda skuma, anafaa kuwa ameenda. Kimani Ichungwa, mambo ya wanyama, atio sijui ng'ombe ufai kufanya nini, sijui. He's supposed to have gone home. But people are still looking at them. So the people are the problem as well. Because we need to remind these guys, you know who gave you these powers? It is us. Constitutionally, we are going to get you out of this office. Exactly. So wase wa Kimani Ichungwa anafaa kuwa step up. Watu huyo senator mwenye alikuwa ni senator ama ni MP? I think he's a senator. Yeah, he's a senator. Wanafaa sasa kuwa wameshamchuja, unaelewa? Ndio hasa wajue by the way, Kenya wasa wanaamuka. So unfortunately I do not have my accounts. Ningekuwa sasa nimechocha sasa nimwambia wewe mtu wote analeta motion ya ujinga anaenda na motion yake. Unaelewa? That motion has to carry the interests of Kenyans. If it carries the interest of our leaders home. Leaders are supposed to be our representatives, not themselves representatives. Exactly. Yeah. Tukupata wapi unless sorry sana umepoteza accounts zako and maybe I'm wishing you maybe very soon utakuwa na accounts mpya. Maybe are you planning kufungua ingine ama umefungua tukufuate ama how is it? Yeah, tafadhali on YouTube tumetengeleza YouTube. Hebu niangalie tuko wangapi. Tuko Mungu wangu. Sijali. Safari hii ni ile uko na nyota bro. Ya kwanza ilienda, ya pili, ya tatu, bado unarudi pale unaenda mbali sana. Amina. Sasa tuko 131. Yeah, TWD Jicho Pevu. Yeah, that is the only YouTube channel we have. Maybe you can share with them the link. Yep. Nita appreciate sana. At least nipate hawa watu tao wanipatie motisha ya kuendelea. Bana. From 97 tuseme tu. From 96,000 plus to 100. Bro inapiga moto. Hiyo kitu ni mbaya. Alafu sasa do ilienda ikioko ndani. Hata TikTok. Unajua tulihamishwa hapa, tuliambiwa hizi mabati zinabomolewa. Sasa inafaa nitafute nyumba. Sasa unajua ningekuwa na account, kusaka nyumba unapata hata Wellwisher anakuja na kwambia na kulipia keja hii mwezi. Sasa without those accounts uko left in darkness. It's unfortunate that Kenyans we are doing that to each other just because we are trying to rectify the way things are done, standing by the truth. So mimi nita appreciate sana Timato. Please nifikisheni hapo kadhao. Mimi nita appreciate sana. Yeah. Mimi wala asante sana for being here. Najua uko na vitu za kufanya lakini umechukua time yako kuwa hapa. Thank you guys. Make sure you are following Truthwatchdog. I think the link is down there. Mfuateni pale tuendelee kupata uhondo. Pia tupate news na pia kama uko na support yote unataka kumpatia, I think namba yake utakuwa ni public by the way. It's 0704 45 4609. It's always public. Nitaweka kila kitu pale chini. Asante sana. Thank you. Until next time. Bye bye.